الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المصطفى بارود waxaanu dhiganaynaa chapterkeeni ahaa beekeepingka chapter 6 soo part 1kii hore inuu soo yar qaadanay waxaanu ka soo hadalnay colony of bee oo qaybaha colonygu saddex bay ahaayeen waxay kala ahaayeen queen, drones iyo worker bee. queen, drones iyo worker bee. maanta waxaanu yar eegaynaa haddaba part 2 function of worker bee. shaqada worker bee-ga maxaa ka mid ah? feerta queen boqoraday qoodisaa, drones meelkay qoodiyaan, and the brood iyo caruurta yaryar. protects the hive waxay ilaaliyaan gaagurta from intruders waxyaabaha gaagurta dibadda kaga imanaya dhan bay ka caawiya ayay ka ilaaliyaan. collecting nectar dabaqay ururisaa shinnidu waa tii worker bee-gu. boolan faxalka trail science neecaanada geedka oo kale, gaamis xabagta and water iyo biyaha. bill combs qardhaasaha malabkay dhistaa, seal the cracks jeexjeexyadii awdaa, and crevices in the hive iyo daldaloolada markaa gaagurta. make honey malabay samaysaa, and bee wax iyo xaydh malabeed. clean the hive gaagurtay nadiifisaa. sitting of a berry of the apiary markaan leeyahay waa meesha gaaguraha lagu dhiso. iminka waxaad doonaysaa inaad noqoto beekeeper, dadka shinnida xanaanaysta ama shinnida beerta. waxaad tagaysaa meel baad soo xidhaysaa iyad soo xidhaysaa meeshaasaad gaaguro badan oo shinnidu kusoo xiroto ku samaysanaysaa. meeshaa haddaba gaaguraha lagu sameynaya ladhada apiary waa is a place meesha where beehives of honey bees are kept. beehiveska gaaguraha markaa shinnida lagu ilaaliyo ayaa la yidhahdaa maxay? apiary. in sitting the apiary si loo sameeyo apiary the following factors are considered qodobadana la tixgelinaya markaad apiary samaynayso ama meelo gaaguraha aad ku dhisato. qodobadan waa in la tixgeliyaa. maxay yihiin adeer qodobada la tixgelinaya? availability of water waa in biyo la helaa, availability of flowers waa inuu wax la helaa, sheltered place hoy ay galaan waa inay helaan, away from the noise meel ka fog markaasi tabaqda, another disturbance kale waa inay ku dhaqdaan, away from human being meel ka fog biniaadanka, and livestock iyo xoolaha, away from peace roads meel ka fog markaa dariiqooyinka maxay dariiqada biistiga markaa meel ka fog. simbali waa in lagu dhisaa. haddii lagu dhahdo iminka marka la sameynayo apiary qodobada la tixgelinayaa waa maxay? availability of water, availability of flowers, sheltered place. sidoo kale away from the noise meel ka fog markaasi tabaqda another disturbance kale lagu sameynaya, away from the human being meel ka fog biniaadanka and livestock iyo xoolaha, away from the busy roads dariiqada markaa biisiga meel ka fog baa maxay lagu sameynaya. waxaa ladhadaa stocking of beehive sida gaagurahaaga loogu soo dabo shinnida. this act of encouraging of bees tana waxay u dhaqantaa shinnida in lagu dhiiri gelinayo to enter inay gasho an empty hive gaagur madhan oo actually put in the minute ama la dhex dhigaya markaa. the different methods hababka kala duwan ee use loo isticmaalo to stock hive in gaagurta markaasi lagu soo dabo including waxaa ka mid ah use of swam net iyadoo la isticmaalayo shabag. this the net waa shabag made by fixing strong wire wuxuu ka samaysan yahay wire adag oo strong wiring by hanging from a tree branch. waxaanu laga soo daldalayaa maxay hanging from a tree branch waxaan dhahdo laamaha markaasi geedka. trapped bees shinnida la soo dabayna are transfer waxa lagu xawilayaa oo lagu transfer gareynayaa to a hive gaagurti. marka waxa lagu transfer gareynayaa to a hive gaagurti. markaan ereyga stocking of beehive leeyahay waa ku soo dabista ama ku soo ridista shinnida lagu soo dabayo gaagurihii. waa hab lagu dhiiri gelinayo inay shinnidu soo gasha halkee empty hive gaagur madhan. haddaba laba habunbaa la isticmaalaa stocking of beehive-ka. in swam net shabag markaa la isticmaalo oo shabag waa maxay? waa net of made by fixing strong wires
wuxuu ka samaysan yahay xarig qaladiisu ee strong wire qaladiisu adag tahay bay hanging waxaana laga soo daldalayaa from a tree branches laamaha geedka. Trapid bees shinida la soo dabaya shinida la soo dabayna transfer to a hive waxa lagu soo transfer gareynaya maxay gaagurtii baa lagu soo transfer gareynaya. Use of catcher box sidoo kale waxa la isticmaalayaa sanduuq yar ee loo yaqaan maxay catcher boxka ee catcher boxku is a small uu yar yahay which movable waa mid la dhaqaajin karo. It's kept sidoo kale waxa lagu ilaaliyaa where it's likely to attract bees meelayowga shinida ay ka soo dabay ee shinidu wax ka soo dabi karto meelayowga uu shinida ka soo dabay. Catcher boxkan waxa la dhex dhigayaa waxyaabaha shinidu jeceshahay oo dhan sida all combs oo kale ama flowers baa ku dhawaanaya oo nectarkii ka heliso. A week after toddobaad kadibna bees have occupied it shinidu way iska soo buuxinaysaa. They are transferred hadhowna waxa lagu xawili doonaa to the main hive ka gurti weyneed. Sawirkaada halkan ka muuqda waa swam net sawirkan waxa la oranayaa waa swam net simply waxa la isticmaalayaa maxay sawirkan shabagan yar simply wuxuu u dhaqmaa waxa loo yaqaan maxay hive waa gaagurta simply waa maxay waa gaaguro kale u dhaqmaa sida gaagurta loo sameeynaya shabaga yar shinidu waxay moodaysaa gaagur caadiya way soo galaysaa si ay u soo dhex socoto shabaga wuxuu ku soo xiranayaa maxay main hive gaagurtii weyneed markaa main hive gaagurtii weyneed waxa la yiraahdaa hadaba material collected by bee waxyaabaha ay urursato shinidu waxay urursataa nectar dhabaqi is used waxa loo isticmaalaa for main food cunto ahaan in making honey si malab looga sameeyo oo shinidii baa u isticmaalaysa cunto dhabaqi malabna way ka samaysanaysaa pollen faxalkii bay ka samaysanaysaa pollen sidoo kale faxalkii bay shinidu soo urursanaysaa oo worker bees shida shaqaalay collective pollen grains faxalkay soo urursaa from the flowers waxyada ka soo urursaa in special pollen baskets kuwa la kiishash faxaleedada found on the feet of the bees waxaana keeni kartaa cagaa shinida oo shinida markay ku soo istaagto pollen baskets kibay sida taaba propolisku waa these the bee products waa maxsuula shinidu soo saarto which collected from the trees dirtana way ka soo urursayo iyada qoynaysa anis used waxaana u isticmaashaa to fill inay buuxiso in the cracks jeexjeexyada and crevices in the hive iyo daldaloolada maxay gaagurta. Water waa biyihii this is essential for survival waxa laga maarmaan yihiin shinidu inay ku noolaato. Water is put into the container biyaha container baa la dhex dhigayaa and placed near the hive waxaana loo dhaweynayaa maxay gaagurtii. Routine management of bee sida joogtada ee loo maamulo shinida routine management of beekeeping kiiba shinidii baa la maamulaya. Shinida marka routine management lagu sameeyo waxa kamid ah kow feeding inay quudato shinidu simple routine management ka sheegayna please markiiba waxa maskaxdeena ku soo dhacaya waxa loo yaqaan maxay feeding shinidii way quudanaysaa waxaan idhaahdo feeding hadaba feeding markaan leeyahay simple routine management ka waxa kamid ah maxay feeding waxa kamid ah feeding bees feed pollen shinidu waxay quudanaysaa faxalka and nectar iyo dhabaqa from the flowers subaxa ka imanaya. When flowers are not available marka flower meesha aanu jirina they feed on waxay quudanaysaa sugar into syrup sugar laga dhigay syrup with water biyo lagu daray ratio 1 by volume muka halka hal sugarka iyo maxay isleeg iyo biyaha. waxa la yiraahdaa hadaba reasons for feeding bees ujeedooyinka shinida loo quudinayo maxaa kamid ah ujeedooyinka shinida ay quudanayso waxa kamid ah to maintain the colony inuu wada jirkiisii joogtoobo oo colony waa qaybihii shinida inay sii wada joogaan queen-ta iyo droneska iyo worker bee inay wada joogaan to encourage multiplication inay dhiirigeliso inay shinida inay badato oo taranto oo ay fara badan soo saarto to supplement what bees gets from the flower inay la bilaabto sameynta malabka oo shinidu waxyaabaha ubaxa ka dooranaysaa badanaya haddii shinidu waxyaabo badan ubaxa ka soo urursatana waxa badanaya honey production-ka soo saarista malabka waxa la yiraahdaa hadaba markaan leeyahay pests disease and their control xanuunada iyo cayayaanada shinida iyo sida looga controlo waxa la the various pests that attack bees pests ugu faraha badan ee weerara shinida waxa kamid ah ants quraanjada
This enter the hive waxay gashaa gaakurta. When there is a plant touching the hive marka uu geed taabanaya gaakurta marka. Hive-kii ama gaakurtii markuu geed taabto ayay quraanshadii soo raacaysaa. They make holes waxay ku samaynaysaa daldaloolo in the hive gaakurta. Which allow kuwaas oo ogolaada water into the hive biyuhu inay soo galaan gaakurta. Sidee loo controlaa haddaba? Avoid contact between plant and hive. Waxaa laga hortagayaa markaa contactka inay istaabtaan geedka iyo gaakurtu. Suspend the hive. Sidoo kale waxaa lasoo daldalayaa gaakurta with wire between poles iyadoo lagu soo xirayo maxay cirifyo marka cirifyadii anado wire ba cirifyada laga xirayo poleska. Keeping oil orta kow haddii lagu dhahdo please sidee baa looga hortagaa quraanshadu inay soo gasho maxay sidee baa looga hortagayaa quraanshadu inay soo gasho maxay hive-ka gaakurta waxaad ka ilaalinaysaa in avoid contact between plant and hive. Number 2 suspend the hive with wire between poles. waxba soo hive gaakurtaadii baad soo daldalaysaa adigoo wire labada cirif kaga xiraya. Keep oil gin waxaad ku ilaalinaysaa markaa saliid gin oo la marka haddaad maqasho waxaa la yidhaahdo bee locusta. This is a parasite of bee waa dulin ay leedahay shinnidu. They spoil the combs qarlaasaha malabkuu soo galaa. shaqad sidee looga controlaa bee locusta shinnida? Control waxaad maamulaysaa smoke out the hive gaakurtii baad smoke out the hive si malaqiiq baad ku shidaysaa gaakurta. Using adigoo isticmaalaya waxa loo yaqaana maxay smoker adigoo qiiq isticmaalaya waxa loo yaqaana maxay smoker adigoo qiiq isticmaalaya. Waxa la yiraahdaa haddaba honey butters waxyaabaha u dhacay inta badan honey butterska waxa la yiraahdaa waa waxyaabaha malabka cuna ee dibadda ka soo galaya markaa shinnidii. These are small strong animals waa xayawaan yar oo xoog leh which spoil kaasoo daloolinayaan inta honey malabka cunaya. Honey butterska amaha kamida honey butterska xordabacadaha kamida honey butterska waa bisadaha waaweyn baa kamida. soo controlka sidee looga controlaa waxaan haddaba waxa looga controlaa si aanay gaakurtii kaaga soo galnay malabkii raanay kaaga cunin. Hanging hive waxaad daldalaysaa maxay gaakurtaada using wires adigoo wire isticmaalayo booliska kaga xiraya ayaad soo daldalaysaa. meeshaad ku soo xidhaysana geediyaan u dhowaan haddii kale geedka inta ayay soo raacayaan. Disease xanuunada ku dhacaya haddaba waxa loo yaqaano shinnida. There are 2 common diseases of bees. laba xanuun oo common unbaa ku dhaca shinnida. kan loo yaqaano acrine disease-ka waxa loo yaqaano acrine disease-ka oo inta badan gaajada ay ka qaado iyo American fool brood xanuunka carruurta yar ku dhaca marka broodiska yar shinnida ayuu ku dhacaya oo qoyaanka iyo waxyaabahaas ayuu ka qaadaya. waxa la radaa xanuunadan haddaba shinnida ku dhacaya sidee loo controlaa? This disease xanuunkan can be controlled waxaad ku controli kartaa through proper construction of hive adigoo waxaan idhaahdo meel guri fiican u dhisaya gaakurtii to prevent sidaad uga hortagto maxay dam conditionska xaaladaha marka war si looga hortago waxa loo yaqaana maxay dam conditions xaaladaha qoyaanka marka. Proper feeding of bees sidoo kale shinnidii si fiican maxay loo quudiyo oo cunto fiican inay shinnidii heshana maxay waa lagaga hortagayaa marka.